A man, casually walking near an empty shelter during the day, decides to record his surroundings. Everything seems normal, until he notices something strange. On the ground beside him, a shadow of a dog is clearly visible, walking in sync with him. But when he looks around, there is no dog anywhere. Did he unknowingly capture the spirit of a lost animal, or was this some bizarre optical illusion? Either way, his footage remains unexplained. A person heading home late at night decides to take a quick picture of the road ahead. But when they review the image later, they notice something chilling. A white figure hanging from a tree in the distance. They aren't sure if it was a prank, a decoration, or something more sinister. But the eerie shape and its unnatural appearance make the sight deeply unsettling. Was this just a cruel trick, or did they unknowingly capture something paranormal lingering in the trees? A person ventures into a deserted church, rumored to be haunted. As they explore the eerie silence, their camera picks up strange noises. Esta iglesia suceden muchos eventos paranormales. ¿Estos sitios están embrujados? ¡Vete a la verga! Then, out of nowhere, a deafening bang echoes through the church, sending them stumbling back in fear. The sound is so intense, it feels like something wants them out. Paranormal investigator Alberto Del Arco and his team set out to explore an abandoned farm with a dark reputation. Locals claim to have heard strange whispers, footsteps, and even shadowy figures moving through the fields at night. Yo escucho como murmullos, no sé si tú los oigas. Mira, la entrada de la hacienda es un trébol. Es un trébol y si te das cuenta podría tratarse de... Esto es... ¿Qué fue eso? No sé. Hay ruidos bien raros, güey. Que no los identifico bien. Muy raros. Es un trébol, pero esto se ve como que ya fue un poco más moderno. Ok, vamos para allá. Oh, qué frío. Hola, buena noche. ¿Quién está por aquí? Yo. Yo. Sí. ¿Quién yo? ¿Cuál es tu nombre? Juan. ¿Viste que respondió luego Juan? Sí. Como joven. Bueno. Juan, ¿sigues ahí? Juan, ¿sigues ahí? Parece que ya no nos responde. Fuga. Otra vez. As the team moves deeper into the property, their equipment starts picking up unexplained sounds, distant knocks, eerie voices, and what seems like movement inside the empty barn. Wow, aquí a la cocina. Una cocina tradicional antigua. Con talavera. La talavera se usaba mucho en Puebla. Ay, güey. ¿Qué pasó? Creo que son avispas. O abejas, ¿o no? ¿Qué son? Son moscas, güey. Moscas. Moscas. Eso, oh, no seas mamón, güey. Eso no es bueno, güey. ¿Y sabes qué? Parecía ser una torre. Hay ruidos por aquí, Tony.
Hay ruidos por aquí, Tony. ¿Cómo? Uy. ¿Qué escuchaste? No sé qué es. ¿Tú lo viste también? No, Cuidado que te vas a no, espinar. pero cuando me venía acercando para acá, sí escuché esa voz. No, ¿qué crees? ¿Qué? No alcanzaba a ver bien, pero está inundado. ¿Cómo crees? Hay más escaleras hacia abajo y dan hacia la izquierda. No manches. ¿Pero está súper inundado o Sí. no tanto? Uy, madre. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ay, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ay, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ay. ¿Estás bien, güey? ¿Qué pasó? Soon they record a figure in pitch black darkness. They didn't notice it at that moment. Y tenía puertas, ahí varilla de acero, ahí. Entonces tenía puertas. En algún momento tuvo. Yo creo que se robaron el acero, seguramente. Se me apagó la luz. ¿Oíste? A ver, espera. Güey, escuché un ruido allá. Pito. Escuché un ruido bien gacho. Como si tuviéramos audífonos puestos, así me siento yo. Y yo no traigo. Tú sí traes puestos audífonos, pero yo no. Entonces está bien raro, está bien curioso esto. Un efecto auditivo. Oh, se te fue otra vez, güey, se está yendo. ¿Por qué se va esa luz, güey? Pito. ¿Por qué se va? ¿Qué Hay pasó? alguien. ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Mira, No, es sombra, ¿no? alcanza a ver. Mira. Se me fue. Hay alguien ahí. Hola. Buenas noches. Uy, güey, préndelo otra vez. ¿Puedes prenderlo? Es que fuera mía también. Lastly, they capture a clear dark figure standing in the doorway. A person walking down the street at night decides to start recording, but they never expected to capture something so eerie. Near the metal fences of a house, a white figure appears to be floating. It doesn't walk, it doesn't sway, it just hovers unnaturally, as if it's not bound by gravity. Was this just a trick of the light, or did they capture something truly paranormal lurking in the night? A security camera overlooking an empty parking lot captures something strange late at night. It comes from up there. Up there. See? It's right there. Yo, what the fuck, dude? And it just disappears. At first, everything seems still until a misty, human-like figure appears, gliding across the lot. The translucent shape moves slowly, almost as if it's walking with purpose, before fading away into the darkness. A man working late in his motorcycle workshop starts hearing strange sounds, faint knocks, distant clattering, and an eerie feeling of being watched. Suspicious, he pulls out his phone and starts recording. Apa pun kau entiti, tunjukkan sesuatu. Kenapa kau diam saja? Ha? Kenapa kau diam saja? Kenapa kau diam saja, entiti? I'm not your lord, huh? Okay. Tunjuklah sekarang. As he pans the camera around, his device suddenly goes off, detecting a presence. Yet there's no one there. Was this just a malfunction,
Or did his equipment sense something lurking in the shadows? The Kuya Red Ghost team ventures into a notoriously haunted cemetery in the Philippines, where locals claim to have seen shadow figures, eerie lights, and even heard whispers among the graves. Ay may daladalang electromagnetic. Anyo. Sabi niya no? Pwede kayong pumili ng salita dito. Grabe. Whoop. Grabe. Whoop. Tingnan dyan, diba? May tumunog dyan eh. Narinig namin yon. Lapit lang kayo sa amin, ha? Bugat ba? Bro. Ha? Bugat? Bugat. Ngap. Wow, bugat. Ngap. Wow. Meron pala kaming kasama dito, no? Yan mga idol, no? So yung malakas, sobrang lakas na digay, si Huge yun, no? So hindi niya sinabi sa akin, siya pala apektado din, no? Nahihirapan siyang huminga, kaya pinipilit niyang idigay. Pero hindi niya sinabi sa akin na apektado din pala siya. Ano ito ba? UHAW. Wow. At first, he captures noises around him. Mainit dito, oo nga, mainit nga talaga. Yun ba yung pinaparamdam ng demonyo sa inyo? Ikaw ba'y nakakulong dito? Kung ikaw ay nakakulong, gamit ka ng lakas ko, itulak mo lang yung bola na yan. Oops. Mo lang yung bola na yan. Oops. Ikaw ba yan? Anib kami. Hindi kami natatakot. Mas malakas yung Diyos namin. Kung mayroon man demonyo dito, wala kang kapangyarihan. Mahina yung kapangyarihan mo. 34.1. Meron ba banda rito? Kung meron mang DAMAYAN. Damayan? Ano ibig sabihin mong damayan? Dadamayan ka namin. Ikaw ba'y nakakulong? Dali lang mga idol, lipat na. Sa lahat ng kaluluwa, lapit kayo dito. Hingi kami ng tulong sa inyo. Nakakulong ka man o hindi. Meron lang kaming konting tanong. As they navigate through the overgrown paths, their cameras start picking up unexplained movements. Oops. Pindutin. Pindutin. Footstep din ba? Footstep din ba? Kaya lang, meron akong nasulyapan dito. Lastly, he captures creepy footsteps around them. A man was driving down a deserted road at night, his dash cam recording everything ahead. The road was completely empty, until something chilling appeared. Standing at the roadside, a pale white figure can be seen, motionless. The driver doesn't seem to notice, but the footage clearly shows something standing there, almost as if it's watching. Was this just a person standing alone in the dark, or did the dash cam capture something unnatural lingering on the roadside? Subscribe Top 5 Ghost for more.